With a motto, touch the sky with glory. Yes, that is Indian Air Force. Men in blue comprises of air warriors from Air Force Academy Division, Air Force Station Huntington, and Air Force Station State of Peace. It is led by Captain Commander, Squadron Leader Vikas Kutti, an element of National Academy. He was commissioned in Indian Air Force in 2014. He has marked with 21 accelerators trainer aircraft. ఆర్మీ పదార్థాలు తర్వాత వస్తుంది తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ వివిధ రాష్ట్రాల పర్యటనలో పాల్గొన్నారు బలగాలు చేసి సన్నిహితంగా డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఎం మహేష్ ఆర్ఐ ఈ బృందానికి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. పాల్గొన్న భక్తులు సహాయకులుగా ఉన్నారు. తీవ్రవాద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోనే ఇంకా ఎమర్జెన్సీ సమయాల్లో ప్రత్యేక సేవలు कमांडर इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र कुमार साहब के निगरान ओडिशा पुलिस कंटिजेंट ओडिशा पुलिस रियासत की तस्दीक के साथ ही 1 अप्रैल 1936 को तस्दीक दी गई। ओडिशा पुलिस के दस्ते ने पड़ोसी रियासतों में जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब वगैरह में और तेलंगाना में भी परेड में हिस्सा लिया। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక 2024 డిసెంబర్ 6వ వారు ఏర్పరిచిన ఈ బృందంలో ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్స్ 1000 మంది, పోలీస్ 1000 మంది, 2000 మంది ప్రత్యేక శిక్షణ పొంది వరదలు, భూకంపాలు, ప్రకృతి విపత్తుల్లో మేము ఉన్నామంటూ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ వృత్తి నైపుణ్యాల మెరుగుదలతో సాగుతున్న స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ కేపీ సభతి ఎస్ గణేష్ స్టేషన్ సైడ్ ఆఫీసర్గా వేసుకుంటారంటే కంటిన్యూస్ కమాండర్గా ఉన్నారు. Goes to the dance. It is 6:17, that is the boy. Contingent commander is senior under officer, issue lieutenant. Martin Sparks, leading the water to the sky. President is NCC girl. Contingent commander is senior under officer, Greg Willis. The focus session. Taking the word into the sky, they are marching smart. Then, the girl, marching after doing the focus session, followed by parrot council guys. అదిగో ప్రధాన వేదికకు కదిలి వస్తుంది. జంగిట్ల సమీకృత గురుకులాల ముందు సమీకృత గురుకులాలు సమైక్య భావనకు ఆరామాలు అనుకుంటారు. విద్యార్థుల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఎస్సీ, బీసీ మైనారిటీ అందరు పిల్లల్ని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నాణ్యమైన విద్య అందిస్తారని ఒకే ప్రపంచానికి సమీకృత గురుకులాలను తీసుకురావాలన్న వారి సంకల్పానికి ప్రత్యేకంగా అన్ని గురుకులాల విద్యార్థులు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నారు. We can see the band, Army in Telangana Police Band, adding color, the rhythm and music to the air, adding joke and romance to the beautiful environment of the curriculum. Brass band continues, consists of 1st Battalion, 8th Battalion and CAR Wonderful now we are at time of CAR in the brass band master. He belongs to 1989 batch. He is awarded the gold, silver and bronze medal in different India and qualities. In white and black, with
their beautiful movements, we have 5 bands. The 5 bands coming in is consisting of 13 Dogra, 13 Punjab Indian Army, and 12 Battalion Bamboo. And Srinivas Rao, a other son of 12 Battalion TPSC is the 5 band master. జరుగుతుంది అప్పుడు కూర్చోకుండా అందుకే మళ్ళీ డ్యూటీ జరుగుతుంది All in the band